Dear friends, welcome here to AS American English, and take your corporate books, corporate vocabulary books. This is what you are going to see. It's not only grammar in English is most important, the most important is the words which you have to speak in English. So, the topic here is, you see, the spoken English words of Americans and Britishers, that is the native English speakers. The page number 15 and 16, please take the page number 15 and 16. Coming here to the word is bank. Generally, what do you mean by bank? It is a trust, isn't it? That's the reason why you go and deposit the money in the bank. So, you have faith. So, bank generally means faith. Bank generally means trust, right? So, bank. So, bank on. What do you mean by bank on? Have faith on, trust on, and depend on something. You are trusting somebody. You have faith on somebody. Then you call it as bank on, right? So, see here, we can bank on the new chief minister. She will definitely deliver the goods. Deliver the goods means what? She will do. She will remove the poverty. She will increase the literacy rate. She will be able to do the goods. That is what deliver the goods. Deliver the goods means what? Deliver, generally, what do you mean by deliver? Giving, isn't it? So, she will be able to give the people needs, what the people expect. So, we can bank on the new chief minister. Bank on means what? We can depend, we can trust, we can have faith, right? So, bank on. I bank on my father for helping me to do my further studies in US. So, bank on. Can you form a sentence using bank on? Bank is trust. Bank as a noun means bank. Our bank, there's the money we deposit in the bank, that's bank, and bank, right? Next word. You can take that to the bank. What do you mean by that? You can believe trustworthy information. You can take that to the bank means it is a reliable information. It's a true information, right? So, the news that newspaper gives, you can take that to the bank means what? The newspaper, the journalist, they are giving information. Those information may be true, could be true, is true, right? So, you can take that to the bank means you can trust, right? Break the bank means what? Go failure, financially. Financially, you are under a loss. Financially, you are under a loss. Break the bank. The government break the bank of the people by increasing the petroleum prices. Breaks the bank of the people. So, the government breaks the bank of the people by increasing the petroleum prices. By increasing the petroleum prices, it makes the people to suffer financially, right? Today, petrol prices are almost 70 and 75 rupees. 4 years, 5 years back, it was just 30 rupees. So, financially, the people are getting into problems, right? Bank. So, what do you mean by bank? Trust. Bank means trustworthy. One of the banks means what? Kaveri Bank, the river bank. It is the, what is that? It is the banks where the water doesn't pass, the banks. Now, coming here, barge in, 34th word, barge in. What do you mean by barge? Entering in a place without an invitation. Enter to a place without an invitation. Barge in means just getting inside without any information, without any invitation. Just like that you are going. You are a stranger, you get inside the place, you barge in without the permission. So, the watchman was trying to stop the persons who are barging into our family function. Our family function is going on, somebody comes there, he just enters without an invitation, he takes part in the function. So, the watchman tries to stop him. So, barge in means entering without permission, barge in. Now, beat, you know what do you mean by the word beat? Beating is just using the physical strength, muscle power to hit somebody. So, beat around the bush. You know what do you mean by bush? Bush means what? A lot of plants, lot of trees surrounded. Bush. Beat around the bush means you are talking around the subject but not coming to the point. You keep on talking about the subject but not coming to the point. That is called beat around the bush. See, for example, you need money from your father, you keep on talking something and something but not coming to the point. That is called beat around the bush. The minister is not replying to the journalist's questions, he is beating around the bush.
So, you want to ask a particular information from somebody, but he never comes to the point. He keeps on talking about various other issues, that is called beat around the bush. Coming here, beat it, leaving forcefully, beat it or I will call police. Beat it means what? Better get away, get lost, or I will call police. Beat it, leave away. Beat it, stop it. Beat it, get away. Beat it, quit it. Beat it, leave it. Right? Beat it means what? Stop. Next, beat one's head against. Beat one's head against a wall. You know, wall is there. You are just hitting on the wall. You are hitting your head on the wall. What do you mean by that? So, it is so irritating. He beats his head against a wall for his mistakes. He had made mistakes. He is punishing himself. A person who punishes himself, then the phrase you use is beat one's head against a wall. He is beating his head against the wall. Instead of one's here pronoun, you can use the name of the person or any other pronoun. They beat their head against their wall. They beat their head against the wall. Okay. My friend beat his head against a wall means he is torturing himself by punishing himself. Hope you are able to get it. No doubt about it. So, what do you mean by bank on? Trust on. You can take that to the bank means you can believe. Break the bank means going financially weak. Barge in means entering a place without permission. Beat around the bush means you are talking something, not coming to the point, and beat it means leave it or quit it, and beat one's head against the wall means you are punishing yourself. You got the words. Now, coming here, beat a dead horse. What do you mean by beat a dead horse? No more use trying for it. Beating a dead horse, beating a dead snake. What do you mean by that? It's already dead. What is the use of beating? No use. So, beat a dead horse, no more use trying for it. Fighting against corruption in India is like beating a dead horse. Fighting against corruption in India is like beating a dead horse means what? No use. Whatever you find, the corruption goes on continuously from the level of panchayat to the Prime Minister's office. Everywhere the corruption is going on. So, there is no use of what? There is no use of beating a dead horse means it is already dead. Corruption will go on. We cannot stop it. Like beat one's brains means what? Try very hard. Beat one's brain. Brain means you know the mind. You keep working very hard. Beat one's brain. The students in the class beat their brain to solve the tough mathematics problems. The mathematics problems are very tough. So, they are working very hard, very hard to bring a solution. So, beat one's brain means trying very hard. You got it, sir? Next, coming here, beef up. Beef up means what? To improve. Please beef up the project report so that we can submit to the bank for a loan. Beef up means improve it. Beef up means finish it. Beef up means close it. Beef up means better, make it better. So, please beef up the project report so that we can submit to the bank for a loan. Beer belly. You know beer. What do you mean by beer? A bit of alcohol drink, low percentage of alcohol, that is called beer. Belly means what? The stomach part. So, beer belly, how does it look? It looks fat. Okay. Okay. Bulging stomach belly. If you don't do physical work, you will get a beer. You will get a beer belly. If you don't do physical work, you will get a beer belly. Beer belly means what? A fat belly. If you don't do physical work, unless you do physical work, you are going to get a beer belly means what? Any fellow you see, he is having a belly. Generally, we say that fellow used to drink lot of beer. That is the reason he got a belly like that. That is called beer belly. Anybody who is having a big stomach, they are called beer bellies. Here, if you don't do physical work, you will get a beer belly. Belt. Belt means what? You know, belt. Where is the belt is put? Below the stomach, isn't it? Below the stomach. So, below the belt means what? Dealing unfairly or through wrong ways and not dealing in a procedure. Below the belt is what is that? Your male sex organ or female sex organ, isn't it? Sexual part is below the belt. So, you below the belt dealing unfairly, you know, you are doing wrong type of things to get things done, or through wrong ways and not dealing in a procedure. You want to get a license, you go and give money
to a minister and you get a license. That is below the belt methodology, below the belt techniques. Talking below the belt means what? Always talking about rubbish things, idiotic things, stupid things. Below the belt means which is unfair, which is not reasonable. You are getting things done below the belt methodology. See, his actions to get the contract was below the belt. So, he got the government contract by paying bribes and everything. That is called below the belt. What do you mean by below the belt? It is wrong ways, wrong means, right sir. Now, coming here, belt tightening or tighten the belt. Tighten the belt, tighten the belt. What do you mean by this phrase? Reducing the spendings, reducing the spendings. You are trying to be very strict on your spendings. See, we have to tighten the belt because of my savings for my sister's marriage. My sister is to get married, so I have to save money. So what I do? I reduce my spendings. So tighten the belt means reduce the spendings. Tighten the belt means reduce your spendings. Hope you are able to get all these vocabularies. So what do you mean by beat a dead horse? No more use trying to do something. Beat one's brains means what? Working very hard. Beef up means what? To improve. Then beer belly means what? Bulging stomach. What do you mean by belt? Below the belt means unfair methods. What do you mean by belt tightening or tighten the belt? It means reducing the expenses. Hope you are able to get it. What do you mean by bank? Trust. What do you mean by you can take that to the bank? You can believe. What do you mean by break the bank? Go failure financially. What do you mean by barge in? Enter in a place without permission. What do you mean by beat around the bush? Talking something, not coming to the point. What do you mean by beat it? Quit it, leave it. What beat once said against a wall? You are torturing yourself for the mistakes you have done. And what do you mean by beat a dead horse? No more use trying for it. What do you mean by beat one's brain? Trying very hard. Beef up means to improve. Beer belly means anybody who is having a big stomach, who doesn't do any physical work. Belt means what? Below the belt means what? Dealing in a wrong way. And tighten the belt means what? Reducing your expenses. Hope you are able to get it. Yes, sir. Say yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay. Hello. Dear friends, now let us ask questions to be ready with the answers. Okay, now let me ask this young gentleman. Okay, can you form a sentence using any of this? Okay, Barging. We look at the camera and say Barging. What do you mean by that? Friend is entering Barging in the class. Friend is entering Barging. Entering and Barging both are almost synonymous. You have to use only one. My friend barges in class. In the class, no, the class is a known place. He can come. He has the permission to come. No, your friend. Your friend in your class. Yeah. He is not a student. So my friend barges in to my class. Okay, fine. Okay, you gentlemen, could you form a sentence using beat one's brain? Fighting against politics in Tamil Nadu like a dead horse. Beating a dead horse. Oh, beat a dead horse you want to say. Okay, fighting against politics in Tamil Nadu. Fighting against politics, against politicians you can say, against politics, how can you form? Okay, can you form a sentence using beat one's brain? The program in the company beat his brain to create a program. Yeah, okay, he beats his brain to create a wonderful program. Maybe he's an event manager, he wants to create some program. Okay, now can you form a sentence using beer belly? Most of the people are now here having beer belly. Most of the people without physical exercise or something. Without a physical exercise have beer belly around there. Okay, fine. Still you have to be creative in forming sentences, sir. I am not satisfied. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 15 to 16. பேங்க் என்றால் என்ன? வங்கி என்ற அர்த்தம் இல்ல. பேங்க்ஸ் என்றால் என்ன? கரையோரம், ஆற்றின் கரையோரத்தை பேங்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்க பேங்க் என்று வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது நம்பிக்கை என்று வருகிறது. பேங்க் இங்க பாருங்க, பேங்க் என்றால் பேங்க் ஆன் என்றால் என்ன? பேங்க் கூட ஆன் என்ற அந்த ப்ரீபொசிஷனான முன்னடை சொல் ஆன் என்றால் இல். பேங்க் ஆன் என்றால் என்ன? நம்பு என்று வருகிறது. Have faith on, trust on and depend on something.
பேங்க் ஆன் என்றால் ஒன்றை நம்பு, ஒன்றின் மேல் நம்பிக்கை வை. பேங்க் ஆன். We can bank on the new chief minister. She will definitely deliver the goods. நாம் நம்மளுடைய முதலமைச்சர் மேல் முழு நம்பிக்கையுடன் இருக்கலாம். ஏனென்றால் அவர் சொல்லியபடி விஷயங்களை செய்வார். Deliver the goods என்றால் என்ன? விஷயங்களை செய்வார். Right. We can bank on the new chief minister. Now, பாருங்க ரெண்டாவது, you can take that to the bank என்றால் you can believe trustworthy information. அப்ப நீ அதை வங்கிக்கு எடுத்து செல்லலாம். you can take that to the bank என்றால் இந்த சொற்றொடர் என்னன்னா நீ நம்பலாம், இது உண்மையான தகவல். you can take that to the bank னா நம்பலாம். the news that newspaper gives you, you can take that to the bank என்றால் என்ன? நியூஸ்பேப்பர்ல செய்தித்தாள்களில் வரும் செய்தி, அதை நம்பலாம். break the bank, அடுத்தது break the bank, பேங்கையே உடைச்சறது அப்படின்னா என்ன? பேங்க்னா என்ன? நம்பிக்கை. break the bank என்றால் பண ரீதியாக நொடிந்து விடுவது. ஃபினான்ஷியலினா பண ரீதியாக. இப்போ சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இஸ் broken அப்படின்னா என்ன? உடைந்து விடுது. பிரேக்னாலே என்ன? ஐ எம் brokeனா என்ன? என்கிட்ட பணம் இல்லை, பணம் இல்லைங்கிறது ஐ எம் broke என்று சொல்வார்கள். So the government breaks the bank of the people by increasing the petroleum prices. இப்போ மக்களுடைய பேங்க் என்ன? அவங்களுக்கு வரக்கூடிய மாதாந்திர சம்பளம். அதை பிரேக் பண்ணது யார்? கவர்மெண்ட். பை இன்க்ரீசிங் த பெட்ரோலியம் ப்ரைஸஸ். 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 30 rupees அந்த பெட்ரோல் இன்னைக்கு 75 rupees பக்கம் வந்துடுச்சு. ஸோ பிரேக்கிங் த பேங்க் ஆஃப் த பீப்புள் என்றால் ஃபினான்ஷியலி அவங்க பண ரீதியாக அவர்களை நொடிய வைப்பது. அதான் பிரேக் த பேங்க். அடுத்தது பார்ஜின், அருமையான வார்த்தை. பார்ஜின் என்றால் என்ன? அத்துமீறி எந்த அழைப்பதலும் இல்லாமல் உள்ளே நுழைவது. The watchman was trying to stop the persons who are barging into our family function. எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு விழா நடந்துட்டு இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுறான்? ஒருத்தன் வந்துடுறான், உள்ளே வர்றான் அனுமதி இல்லாமல். அப்போ அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே நுழைவதை ஆங்கிலத்தில் என்னவென்று சொல்வீர்கள்? பார்ஜின் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக பாருங்க, பீட்னா என்ன? அடி. பீட் அரவுண்ட் த புஷ் அப்படின்னா என்ன? அருமையான வார்த்தை. புஷ்னா என்ன? புதர். பீட் அரவுண்ட் த புஷ் என்றால் என்ன? அந்த புதருக்கு வெளியே அடிச்சுட்டு இருக்கிற, புதருக்குள்ளே தான் அங்கே பாம்பு இருக்குது, பாம்பு அடிக்க மாட்டேங்கிற. புதருக்கு வெளியே சும்மா குச்சி வச்சு தட்டிட்டு இருக்கிற. அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிற. டாக்கிங் அரவுண்ட் த சப்ஜெக்ட் பட் நாட் கம்மிங் டு த பாயிண்ட். பாயிண்ட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிற, சுற்றியே அந்த விஷயத்தில் சுற்றிட்டே இருக்கிற, பாயிண்ட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிற. த மினிஸ்டர் இஸ் நாட் ரிப்ளைங் டு த ஜேர்னலிஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ், இஸ் பீட்டிங் அரவுண்ட் த புஷ். மினிஸ்டர் என்றால் என்ன? மந்திரி. ஜேர்னலிஸ்ட் என்றால் என்ன? பத்திரிகையாளர்கள் நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இவர் பாயிண்ட்டுக்கே வரமாட்டேங்கிறார். என்ன பண்ணுறாரு? சுற்றியும் அந்த விஷயத்தை சுற்றி வர்றாரே ஒழிய அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிறார். அதான் பீட் அரவுண்ட் த புஷ். பீட் இட் என்றால் என்ன? விட்டு விடு. பீட் இட் என்றால் என்ன? விட்டு விடு. பீட் இட் ஆர் ஐ வில் கால் போலீஸ். தயவு செய்து விட்டுடு, அல்லது நான் போலீஸ்கிட்ட கால் பண்ணுவேன். அடுத்தது பீட் ஒன் செட் அகேன்ஸ்ட் ஏ வால் என்றால் என்ன? அப்போ தன் தலைவே சுவற்றிலே கொண்டு மோதிக்கொள்வது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் தன்னைத்தானே தண்டித்துக் கொள்வது, தான் செய்த தவறுகளுக்காக தன்னைத்தானே தண்டித்துக் கொள்வது. பீட் ஒன் செட் அகேன்ஸ்ட் த வால். இந்த ஒன்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் ராமா செட்டு, இல்லை ரகு செட்டு, இல்லை சீதா செட்டு, எது வேணால் சொல்லிக்கலாம். ஹி பீட்ஸ் இஸ் செட் அகேன்ஸ்ட் த வால் ஃபார் ஹிஸ் மிஸ்டேக்ஸ். அவன் தவனுடைய தவறுக்காக தன் தலையவே செவிற்றிலே மோதிக்கொண்டிருக்கிறான். புரிந்ததா? hope you are able to understand. Bank என்றால் என்ன? நம்பு. பேங்க் என்றால் என்ன? நம்பு. you can take that to the bank என்றால் இந்த விஷயத்தை முழுமையாக நம்பலாம். break the bank என்றால் என்ன? பண ரீதியாக ஒருவனை நொடித்து விடுவது. பார்ஜின் என்றால் என்ன? அத்துமீறி நுழைவது. பீட் அரவுண்ட் த புஷ் என்றால் என்ன? சுற்றி பேசுவது, பாயிண்ட்டுக்கு வர்றதில்ல. பீட் இட் என்றால் விட்டுவிடு. பீட் ஒன் சைட் அகேன்ஸ்ட் ஏ வால் என்றால் என்ன? தன்னைத்தானே தண்டித்துக் கொள்வது. அடுத்தது பீட் ஏ டெட் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? செத்த பாம்பு அடிக்கிறோம்னு சொல்கிறோம். அப்போ பிரயோஜனம் இல்லை என்ற அர்த்தம். பீட் ஏ டெட் ஹார்ஸ் என்றால் எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை. ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் இன் இந்தியா இஸ் லைக் பீட்டிங் ஏ டெட் ஹார்ஸ் அப்படின்னா என்ன? லஞ்சத்தை எதிர்த்து இந்தியாவிலே போராடுவது என்பது செத்துப்போன பாம்பை அடிப்பது போல. அப்போ எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. பீட் ஏ டெட் ஹார்ஸ் என்றால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. பீட் ஒன்ஸ் பிரெயின் என்றால் என்ன? மிக கடினமாக உழைப்பது, முயற்சி செய்வது, கடினமாக படிப்பது அல்லது வேலை செய்வது. The students in the class beat their brain to solve the tough mathematical problems. கணக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அவங்க கஷ்டப்படுகிறார்கள். beat their brainனா ரொம்ப கடுமையாக உழைப்பது. beef up என்றால் முன்னேற்றுவது, இம்ப்ரூவைஸ் ஆகுவது. ப்ளீஸ் beef up the project report so that we can submit to the bank for loan. அப்போ வேகப்படுத்துங்கள். டு இம்ப்ரூவ். beef up என்றால் வேகப்படுத்துங்கள் என்ற அர்த்தம். நீங்கள் தயவு செய்து இந்த ஆய்வு கட்டுரையை வேகமாக முடித்து விடுங்கள், ஏனென்றால் நாங்கள் வங்கிக்கு
ஒரு லோனுக்காக நாங்கள் அப்ளை பண்ணணும். பீஃப் அப் என்றால் வேகப்படுத்துவது. பீர் பெல்லி, பீர் என்றால் என்ன? ஒரு வகையான மது, அதில் வந்து 10% 12% ஆல்கஹால் இருக்கும், அதான் பீர். பெல்லி என்றால் என்ன? தொப்பை. அப்போ தொப்பையுடையவர்களை நம்ம பீர் பெல்லி என்று சொல்கிறோம். ஏன்னா பீர் குடித்தா நல்லா பெல்லி குண்டாக இருப்பாங்க, அந்த வயிறு வந்து ரொம்ப தொப்பை பெருசாக இருக்கும். ஸோ பல்ஜிங் ஸ்டமக் பெல்லி. இஃப் யூ டு நாட் டூ ஃபிசிக்கல் ஒர்க் யூ வில் கெட் எ பீர் பெல்லி. நீ நல்லா உடற்பயிற்சி செய்யவில்லைன்னா தொப்பை பெருசாக வந்துவிடும். பெல்ட் என்றால் என்ன? பெல்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும், இடுப்பு கச்சை, இடுப்பில் கட்டுறது, இடுப்பு கீழே. அப்போ பிலோ த பெல்ட் என்றால் என்ன? பிலோ த பெல்ட் என்ன இருக்குது? ஆண் உறுப்பு இருக்குது, பெண் உறுப்பு இருக்குது. அப்போ மலசாசனம் பகுதி இருக்கிறது. ஸோ பிலோ த பெல்ட் என்றால் அசிங்கம், கேவலம், அருவருப்பு தகுந்த ஒரு கெட்ட விஷயம். அதான் பிலோ த பெல்ட்னா கெட்ட. டீலிங் அன்ஃபேர்லி, நியாயம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நியாயமற்ற முறையிலே செய்யக்கூடியது. ஆர் த்ரூ ராங் வேஸ் அண்ட் நாட் டீலிங் இன் ஏ ப்ரொசீஜர், ஒரு முறையாக செய்யாமல் தவறாக செய்யக்கூடியதை பிலோ த பெல்ட். இஸ் ஆக்ஷன்ஸ் டு கெட் த கான்ட்ராக்ட் வாஸ் பிலோ த பெல்ட். அவன் அரசாங்கத்தினுடைய ஒப்பந்தம் பெறுவதற்காக சில லஞ்சங்கள் கொடுத்து சிலரை மிரட்டி வாங்கி கொண்டான். பிலோ த பெல்ட் என்றால் கெட்ட வகையிலே. பெல்ட் டைட்டனிங் ஆர் டைட்டன் த பெல்ட். அப்போ பெல்ட் டைட்டனிங் என்றால் என்ன? இடுப்பை நல்லா கட்டிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? பணம் செலவிடுவதை குறைத்தல். ரெடியூசிங் த ஸ்பெண்டிங்ஸ், பணத்தை சிக்கனப்படுத்துவதை பெல்ட் டைட்டனிங் ஆர் டைட்டன் த பெல்ட் என்று சொல்கிறோம். we have to tighten the belt cause of my savings for my sister's marriage. என்னுடைய தங்கையின் திருமணத்திற்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? பண செலவு செய்வதை குறைக்க வேண்டும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், what do you mean by beat a dead horse? எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதை செய்வதற்கு. beat one's brain என்றால் என்ன? கடுமையாக முயற்சி செய்வது. beef up என்றால் என்ன? வேகப்படுத்துவது. பீர் பெல்லி என்றால் என்ன? எந்த வேலையும் செய்யாமல் வயிறு தொப்பையாக இருத்தல். பெல்ட் என்றால் என்ன? பிலோ த பெல்ட் என்றால் அசிங்கமான விஷயங்கள். பிலோ பெல்ட் டைட்டனிங் ஆர் டைட்டன் த பெல்ட் என்றால் என்ன? சிக்கனமாக இருப்பது, பணம் செலவிடுவதை சிக்கனப்படுத்துவது. Hope you are able to understand. Try to by heart all these words and try to form sentences. Thank you.